Hello everyone, welcome to another video as we are solving the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2019. In the earlier video we have solved the group A from the botany section. So here we are going to solve the zoology. So the first question is, in earthworm the stomach extends from 5 to 7 segments, 8 to 9 segments, 10 to 13 segments or 9 to 14 segments. So the correct answer is it is 9 to 14 segments. The stomach extends from 9 to 14 segments. Next is, which one is recently declared as state insects of Tripura? Housefly, mosquito, honeybee, silkworm. তার মধ্যে থেকে কোনটা ত্রিপুরা রাজ্য পতঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে? সেটা হবে honeybee. Recently honeybee is declared as a state insect. Which of the following amino acid was not found in to be synthesized in Miller's experiment? এর মধ্যে থেকে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা মিলার্স এক্সপেরিমেন্টে সিনথেসিস হয়নি? অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যালানিন, গ্লাইসিন। তার মধ্যে থেকে যে গ্লুটামিক অ্যাসিড যেটা সেটা মিলার্স এক্সপেরিমেন্টে সিনথেসিস হয়নি। Next হলো the theory of pangenesis. The theory of pangenesis was proposed by Weismann, Darwin, Hugo de Vries or Lamarck. The theory of pangenesis was proposed by Darwin. Next is, in rabbit the digestion of cellulose takes place in rectum, ileum, colon or cecum. The digestion of cellulose গুলা ডাইজেশন যে পরিপাকটা হয় সেটা কেকামের মধ্যে হয়, সিকাম যেটা বলছি আমরা। In grazing food chain, carnivores may also be referred to as. যে গ্রেজিং ফুড চেইনের মধ্যে কার্নিভোরসকে আমরা কি বলবো? প্রাইমারি প্রডিউসার, প্রাইমারি কনজিউমার, সেকেন্ডারি কনজিউমার আর সেকেন্ডারি প্রডিউসার। কার্নিভোরসকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি কনজিউমার্স। দে আর সেকেন্ডারি কনজিউমার্স। Next is, the diversity of habitat over the total geographical area is called. যে একটা সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে যখন বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য থাকে সেটাকে কি বলা হয়? আলফা ডাইভার্সিটি, বিটা ডাইভার্সিটি, গামা ডাইভার্সিটি, ডেল্টা ডাইভার্সিটি। সেটাকে বলা হয় গামা ডাইভার্সিটি। যখন একটা টোটাল জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াকে স্পেন করে যখন ডাইভার্সিটি অফ হ্যাবিটেটটা কনসিডার করা হয়। Duplication of centriole occurs during interphase, prophase, early metaphase or late telophase. The centrioleটা ডুপ্লিকেশন হবে ইন্টারফেজ স্টেজে সেন্ট্রিওলটা ডুপ্লিকেট হয়ে যায়। নেক্সট হলো, আইডেন্টিফাই দ্য মিউটিক স্টেজ ইন হুইচ homologous chromosomes separate while sister chromatids remains associated at the centromere. তার মধ্যে কোন ফেজের মধ্যে সিস্টার ক্রোমাটিডসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে বাট হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো সেপারেট হয়? মেটাফেজ 1, মেটাফেজ 2, অ্যানাফেজ 1 অ্যান্ড অ্যানাফেজ 2। তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অ্যানাফেজ 1। অ্যানাফেজ 1-এর মধ্যে এরকমভাবে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো যেগুলো থাকবে, হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো সেপারেট হবে বাট তাদের মধ্যে যে সিস্টার ক্রোমাটিড, এই ক্রোমাটিডগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকছে। Next হলো, the presence of gills in the tadpole of frog indicates. যে presence of gills in tadpole সেটা কি ইন্ডিকেট করছে? Fishes are amphibian in the past, frogs will have gills in future, frogs are evolved from gilled ancestors or none of the above. So the tadpole যে বা এই ফ্রগের মধ্যে যে tadpoleটা আছে, the presence of gills যে ফ্রগের tadpoleর যে গিলস প্রেজেন্সটা আছে সেটা ইন্ডিকেট করছে দ্য ফ্রগ হ্যাজ ইভলভ ফ্রম গিল্ড অ্যানসেস্টরস। ফ্রগগুলো গিল্ড অ্যানসেস্টরস থেকে ইভলভ হয়েছে। নেক্সট হলো, হাউ মেনি টাইমস দ্য নিম্ফ অফ পেরিপ্লেনেটা আমেরিকানা আন্ডারগো মল্টিং বিফোর বিকামিং অ্যাডাল্ট। অ্যাডাল্ট হওয়ার আগে কত টাইম
মল্টিং হয় 4 times, 7 times, 11 times, 13 times. So this is basically 13 times molting occurs in Periplaneta americana. Calcium metabolism in bird gets disturbed due to the effect of the calcium metabolism টা যে বিপাকটা বিঘ্নিত হয় কিসের জন্য মার্কারি ক্যাডমিয়াম DDT or lead তো ক্যালসিয়াম বিপাকটা মেইনলি বিঘ্নিত হয় due to the presence of DDT. The number of cerebral vertebra in giraffe is cerebral vertebra যে কয়টা আছে 7, 8, 12 or 26. The correct answer is 7. The number of cerebral vertebra in giraffe is 7. The organization responsible for maintaining red data book is WWF, CITES, IUCN, IBWL. The IUCN, that is International Council Union for Conservation of Nature, that basically maintains the red data book. Which of the following is not a living fossil? এর মধ্যে কোনটা জীবন্ত জীবাশ্ম নয়? King crab, Cephalodon, Archaeopteryx, Ginkgo biloba. The correct answer is Archaeopteryx, যেটা living fossil নয়. In 1984, Bhopal gas tragedy took place because methyl isocyanate reacted with DDT, reacted with ammonia, reacted with CO2 or reacted with water. So the methyl isocyanate reacted with water. Acid rain mainly caused due to increase in the level of gases. যে এর মধ্যে অ্যাসিড রেইন যেটা অম্ল বৃষ্টিটা প্রধানত কোন গ্যাসের কারণে হয়ে থাকে মেইনলি SO2, CO2, SO2, NO2, SO2 and CO2. The acid rain increases due to the increased level of SO2 and NO2. In pond ecosystem, diatoms represents producer, primary consumer, secondary consumer or decomposers. So in pond ecosystem, diatom represents the producer. They are the primary photosynthesis organism. Photosynthesis. They are producing food with the help of photosynthesis. Which one has heterocercal tail? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে heterocercal tail আছে? Rohu fish, shark, wali or grass crab. তো এর মধ্যে থেকে heterocercal tail is present in shark. The skull of bird is monocondylic, dicondylic, amphicondylic or tricondylic. The skull of bird is monocondylic. Next holo which of the following is a secondary pollutant? এর মধ্যে থেকে কোনটা secondary pollutants? NO, NO2, SO2 or PAN? The correct answer is PAN is a secondary pollutants. Which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle এর মধ্যে কোনটা gaseous নয়? Oxygen, phosphorus, nitrogen, carbon cycle. So out of them, phosphorus cycle is not a gaseous biogeochemical cycle. It's not a gaseous biogeochemical cycle. Silent Valley is a tropical evergreen forest located in Kerala, Karnataka, Odisha, Maharashtra. The Silent Valley is located in Karnataka. Bulbiani ring are the structural feature of allosome, polytiny chromosome, autosomes or Lember's chromosomes. The Bulbiani ring is observed in polytiny chromosome. The correct answer is polytiny chromosome. World Summit on Sustainable Development, that is on 2022, was held in Brazil, Sweden, Argentina or South Africa. So the World Summit on Sustainable Development on 2002 was held in South Africa. Lichens are indicator of
water pollution, air pollution, soil pollution, or all the above. Lichens are good indicator of soil pollution, air pollution, especially SO2. SO2 pollution indicator হিসেবে lichen কাজ করে। In earthworm, টাইপোলোসোল helps in, টাইপোলোসোলটা কিসে হেল্প করছে? Excretion, protection, increasing the effective area of absorption, or none of the above. So টাইপোলোসোল basically helps in the increasing the effective area for absorption এরিয়াটা ইনক্রিজ করতে সাহায্য করছে। The most swollen segment present in the leg of cockroach is known as coxa, trocenter, femur, or tarsus. তো যে সোলেন পার্টটা সেটাকে বলা হয় কক্সা। Which of the following characteristics is not shared by birds and mammals? Breathing using lungs, viviparity, warm-blooded nature, ossified endoskeleton. So birds আর ম্যামেলের মধ্যে মেজর ডিফারেন্স হলো viviparity. So this is characteristics are not shared by birds and mammals. Convergent evolution is shown by, যে convergent evolutionটা সেটা কিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই? Homologous organs, analogous organs, vestigial organs, or all the above. So convergent evolution is seen in analogous organs mainly. World Ozone Day is celebrated on 5th June, 21st of April, 16th of September, or 2nd of April. The World Ozone Day is celebrated on 16th of September. Echolocation is a trait of bat, bird, insect, or monkey. তো ecolocation is a ecolocation যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মেইনলি কার মধ্যে? ecolocation is a trait present in ব্যাটের মধ্যে দেখা যায়। Which of the following statement regarding apes is false? এর মধ্যে থেকে কোনটা apes-এর ক্ষেত্রে সঠিক নয়? Heart is 4 chamber consisting of 2 auricles and 2 ventricles. Hind limbs are modified into wings. Mouth is replaced by beak. They are warm-blooded animals. So এখানের মধ্যে the hind limbs modified into wings. This is false statement. The alimentary canal of frog is short in length because the frog is herbivore, carnivore, omnivore, or none of the above. এর মধ্যে থেকে যে alimentary canal of frog is short because they are carnivores. তো কার্নিভোরের যে alimentary canal or digestive যে system is short হয়, digestive system is short in carnivorous animals. Which of the following is not wildlife conservation project? এর মধ্যে থেকে কোনটা যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কোনো প্রকল্প নয়? প্রজেক্ট হেঙ্গুল, প্রজেক্ট ডোডো, প্রজেক্ট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, টাইগার প্রজেক্ট। এর মধ্যে থেকে আছে প্রজেক্ট ডোডো ইজ নট এ ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন প্রজেক্ট। নেক্সট হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্পিসিস রেস্ট্রিক্টেড টু এ স্পেসিফিক এরিয়া? এর মধ্যে থেকে কোনটা একটা নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকছে? সিবলিং স্পিসিস, এন্ডেমিক স্পিসিস, অ্যালোপ্যাট্রিক স্পিসিস, আর সিম্পেট্রিক স্পিসিস। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ এন্ডেমিক স্পিসিস। দে আর রেস্ট্রিক্টেড টু এ পার্টিকুলার এরিয়া, একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে তাদের বাসস্থানটা থাকছে। যেমন একটা আইল্যান্ড হতে পারে, সেই আইল্যান্ডের মধ্যে ওই স্পিসিসটাকে পাওয়া যাবে। সো ওই ধরনের স্পিসিসকে বলবো আমরা যে এন্ডেমিক স্পিসিস। নেক্সট হলো এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন অকার্স ইন, যে বহির্নিষেক যেটা হচ্ছে সেটা টেরেস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টে হবে, এয়ার, অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট, বোথ এ এন্ড সি। সো দ্য এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন মেইনলি টেক্স প্লেস ইন অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট, মিনস ওয়াটারের প্রেজেন্সে হবে। ওয়াটারের প্রেজেন্সে মেইনলি এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশনটা হয়। হুইচ ভিটামিন ইজ নট ফাউন্ড ইন এনি অ্যানিম্যাল ফুড? এর মধ্যে থেকে কোন ভিটামিনটা প্রাণীজ খাদ্যের মধ্যে আমরা পাই না? ভিটামিন B2, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে। সো অ্যামং দ্যাম ভিটামিন সি ইজ অ্যাবসেন্ট ইন অ্যানিম্যাল ফুড। এটা অ্যানিম্যাল ফুডের মধ্যে আমরা পাবো না, অ্যানিম্যাল ফুডের মধ্যে অ্যাবসেন্ট থাকবে, সেটা আমরা প্লান্ট সোর্স থেকে নিতে হয়, প্লান্ট থেকে নিতে হয়। In earthworm,
দ্য রেসপিরেটরি এক্সচেঞ্জ অকার্স থ্রো, যে আর্থওয়ার্মের মধ্যে যে রেসপিরেশনটা হয় সেটা কিভাবে হয়, ট্রাকিয়া, বুক গ্রিলস, ময়েস্ট বডি সারফেস আর বুক লাং। তো ইন আর্থওয়ার্ম দ্য রেসপিরেটরি এক্সচেঞ্জ অকার্স থ্রো ময়েস্ট বডি সারফেস, বডি সারফেসের মাধ্যমে হয়। ইন্টারজোনাল ফাইবার্স অ্যাপিয়ার্স ইন, যে ইন্টারজোনাল ফাইবার্সগুলো কখন হয়, অ্যানাফেজ, প্রোফেজ, লেট মেটাফেজ আর আর্লি মেটাফেজ। যে ইন্টারজোনাল ফাইবার নর্মালি আমরা যদি সেল ডিভিশনে চিন্তা করি এরকমভাবে দুইটা সেন্ট্রিওল থাকবে, সেখান থেকে এই ফাইবারগুলা স্পিন্ডেল ফাইবারগুলো আসবে। তো দ্যাট ইজ কামিং ডিউরিং লেট মেটাফেজ, লেট মেটাফেজের দিকে সেটা শুরু হয়ে যায়। নেক্সট হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অপশান শোস বাইসেক্সুয়াল অ্যানিমেলস অনলি, এর মধ্যে থেকে কোনটা উভয়লিঙ্গ প্রাণী, হানিবি, স্পঞ্জ, লিচ, স্পঞ্জ, ককরোচ, অ্যামুবা, আর্থওয়ার্ম, ট্যাপওয়ার্ম, লিচ, ট্যাপওয়ার্ম, আর্থওয়ার্ম, হানিবি। এর মধ্যে থেকে কারেক্ট আনসার হবে আর্থওয়ার্ম, ট্যাপওয়ার্ম অ্যান্ড লিচ, দে আর অল বাইসেক্সুয়াল, বাইসেক্সুয়াল অ্যানিমেলস। এ বাইভ্যালেন্ট কনসিস্ট অফ, বাইভ্যালেন্টের মধ্যে কতটা গঠিত হয়, 2 ক্রোমাটিড 1 সেন্ট্রোমিয়ার, 4 ক্রোমাটিড 2 সেন্ট্রোমিয়ার, 2 ক্রোমাটিড 2 সেন্ট্রোমিয়ার আর 4 ক্রোমাটিড 4 সেন্ট্রোমিয়ার। তো বাইভ্যালেন্টের মধ্যে আমরা থাকে 4 ক্রোমাটিড 2 সেন্ট্রোমিয়ার, যেটার আমরা টেট্রাডও বলে থাকি, টেট্রাড। এরকমভাবে দুইটা সেন্ট্রোমিয়ার আর 4টা ক্রোমাটিড থাকবে। Minamata disease is caused due to the consumption of seafood containing a lot of cadmium, fish contaminated with mercury, oysters with lots of pesticides, seafood contaminated with selenium. So যে Minamata disease টা মেইনলি হয় if we consume fish contaminated with mercury, that leads to the Minamata disease. Next is flight muscle of bird are attached to, flight muscle of birds that are attached to which of the following, clavicle, scapula, keel of sternum or coracoid. The correct answer is keel of sternum, তার সাথে flight muscle-টা attach থাকে। The kidney of an adult frog is metanephros, ophistonephros or pronephros or mesonephros. So the correct answer is the kidney of adult frog is mesonephros. The nephridia in the earthworm are analogous to, যে নেফ্রিডিয়া যেটা যে কেঁচুর মধ্যে থাকছে সেটা মানে সমবৃত্তীয় অঙ্গ কোনটা, নেমাটোব্লাস্ট অফ হাইড্রা, ফ্লেম সেল অফ প্ল্যানারিয়া, green glands of prawns or both B and C. So the correct answer is it is analogous to flame cell of planaria, flame cells of planaria. In cockroach, excretory products collected in malpighian tubule will first enter, যে ককরোচের মধ্যে যে এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টটা malpighian টিউবের মধ্যে সেটা জমা হচ্ছে সেটা কোনখানে ফার্স্ট যাবে, গিজার্ড, হেপাটিক, সিকা, হিমোসেল or hindgut. So it will go to first enter the hindgut, hindguটের মধ্যে যাবে। নেক্সট হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফিশেস গিল ইজ কভার্ড বাই অপারকিউলাম, এর মধ্যে থেকে কোনটা গিলটা মানে কানকা দ্বারা ঢাকা থাকবে, ট্রাইগন, টর্পেডো, চিমেরা অর স্কোলিওডন। তার মধ্যে কারেক্ট আনসার হবে চিমারা or chimera. In both male and female pigeon, milk is secreted from salivary glands, modified sweat glands, crop or gizzard. যে পুরুষ আর স্ত্রী যে উভয় মানে পায়রার্থে দুগ্ধ কোনখানে থেকে খরিত হয়, that is secreted from crop. Crop is the organ from where the milk is secreted.
In which animal conjugation occurs as sexual reproduction? Birds, Hydra, Paramecium, or Spirogyra? So it occurs in Paramecium. So with that we have came to end of the group B, that is zoology section. We have solved the all the questions. In the next video we are going to solve the human physiology section, that is group C. So do stay tuned for the next lecture. Thank you.